Dakta, hujambo popote ulipo na karibu tena sana. Siku nyingine tena tunakutana katika makala kipindi Dunia wiki hii. Tukiangazia taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Kumbuka taarifa hizi zimeandaliwa na kuletwa kwako na shirika la utangazaji humu nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Katika makala ya juma hili, mzozo baina ya Wapalestina na Waisraeli wakithiri huku hali ya kibinadamu ikidorora zaidi kwenye ukanda wa Gaza na miito kuendelea kutolewa kusitisha uhasama huo. Kongamano la mpango wa biashara na muundo msingi laandaliwa huku Rais Xi Jinping wa China akitoa wito wa ushirikiano ili kuleta maendeleo ya hali ya juu. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia na mwaliko wa mapema. Twende sawa hadi tamati nikupakulie taarifa hizi na nyingine lukuki kutoka mataifa mbalimbali kote ulimwenguni. Karibu, mimi ni Isaac Lemoka. Mapigano baina ya Israel na Wapalestina yameendelea huku hali ya kibinadamu ikizorota zaidi katika ukanda wa Gaza, hasa kutokana na ukosefu wa mafuta, maji, umeme au misaada yoyote inayowasilishwa huko kufuatia vikwazo vya Israel. Mashambulizi ya mara kwa mara ya angani yamezifanya familia nyingi kupoteza makazi, huku mamia ya Wapalestina wakiuawa au kujeruhiwa, nalo kundi la Hamas likilipiza kisasi kwa kutekeleza mashambulizi ya maroketi dhidi ya miji mikuu nchini Israel. Msemaji wa jeshi la Israel alisema watatekeleza mashambulizi makubwa huko Gaza kutoka angani na baharini. Vikosi vya ulinzi vya Israel vilisema vimemuua kamanda mmoja mkuu wa kundi la Hamas kufuatia shambulizi la angani. Vikosi hivyo vilionya raia katika eneo la kaskazini mwa Gaza kuhamia sehemu ya kusini mwa ukanda huo. Mapito ya Rafa yalisalia kufungwa huku maafisa wa Misri wakishauriana na Israel, Marekani na makundi ya wanamgambo wa Kipalestina kuruhusu misaada kuwasilishwa Gaza na kuwaruhusu wageni wa Wapalestina waliojeruhiwa kuvuka mpaka kuingia nchini Misri. Misafara ya misaada ya kibinadamu imekuwa ikisubiri kwenye mapito hayo kuiwasilisha huko Gaza. Na makombora kadhaa yalirushwa kutoka Lebanon hadi kwenye vituo vya jeshi la Israel kwenye eneo linalozozaniwa la mpaka huo. Zaidi ya watu milioni 1 wametoroka jiji la Gaza na maeneo ya kaskazini wakielekea kwenye yale ya kusini. Maandamano yaliendelea kwenye ukingo wa magharibi mwa mto Jordan kupinga makazi ya Israel na pia dhuluma zinazoendelea kwenye ukanda wa Gaza. Na ndege za Israel zilishambulia kwa makombora vitongoji vya mji wa Marwahin kusini mwa Lebanon, kwa mujibu wa duru za jeshi la Lebanon zilizozungumza na shirika la Xinhua. Kundi linalojihami la Hezbollah nchini Lebanon lilirusha kombora kwenye kituo cha jeshi la Israel cha Zar al-Jamal kusini magharibi mwa Lebanon na kumuua mwanajeshi mmoja na kuwajeruhi wengine 3 kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel. Kundi la Hamas linalotawala huko Gaza lilitekeleza shambulizi kwenye miji ya Israel inayopakana na ukanda wa Gaza na hivyo kufanya Israel kujibu. Zaidi ya watu 3,500 wameuawa huku wengine zaidi ya 10,000 wakijeruhiwa pande zote mbili. Shila Kayaro Yogo nikiripotia makala ya Dunia wiki hii. Jamii ya kimataifa imeendelea kutekeleza juhudi za kufanikisha kukomeshwa kwa uhasama baina ya Israel na Wapalestina ambao umesababisha mateso makubwa hasa kwa wakazi wa ukanda wa Gaza. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya kwamba kuhamisha zaidi ya wakazi milioni 2 wa Gaza kutoka eneo la kaskazini hadi kusini jinsi ilivyoagizwa na jeshi la Israel ni hatari sana, kwani wanakohamia hakuna maji, chakula wala makazi, huku mashambulizi yakiendelea. Humanizing language that incites violence is never accepted. I call on all leaders to speak out against anti-Semitism, anti-Muslim bigotry, and hate speech of all kinds.
This is a time for the international community to come together around protecting civilians and finding a lasting solution to this unending cycle of death and destruction. Alitoa wito wa kuruhusiwa kwa watoaji misaada kibinadamu kuingia huko Gaza ili mafuta, chakula na maji yawafikie watu wanaovihitaji. Na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilishindwa kupitisha rasimu inayotoa wito wa kusitishwa kwa vita huko Gaza. Na Misri ilisema itaandaa mkutano kujadili hali inayojiri pamoja na suala la Wapalestina baada ya Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri kuandaa mkutano wa Baraza la Kitaifa la Usalama. Rais al-Sisi alionya kwamba operesheni ya Israel kwenye ukanda wa Gaza sio tena kujikinga ila ni adhabu ya pamoja. Aliyesema hayo alipokutana na waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Marekani Antony Blinken katika jiji kuu Cairo, kwa mujibu wa afisi ya rais wa Misri. Na waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Iran Hossein Amir Abdollahian alikariri azma ya nchi hiyo kulinda utulivu na usalama Lebanon, huku akiwataka viongozi wa kanda hiyo kukutana kujadili hali kwenye ukanda wa Gaza na Lebanon. Alionya kuwa operesheni ya jeshi ya Israel huko Gaza huenda ikazua vita vikubwa katika kanda hiyo, huku akitoa wito wa suluhu ya haki na kabambe kwa Wapalestina. Kasi cha Namasha, Dunia wiki hii. Na Rais Xi Jinping wa China alisema kuwa nchi hiyo itashirikiana na pande zote husika kuimarisha ushirikiano katika mpango wa biashara na muundo msingi ili kuwafikia maendeleo ya hali ya juu na kutekeleza juhudi za kuwafikia usasa kwa mataifa yote. Rais Xi alitoa wito huo wakati wa kongamano kuhusu mpango huo wa biashara na muundo msingi lililoandaliwa nchini China wakati wa maadhimisho ya miaka 10 tangu kuanzishwa kwa mpango huo uliopendekezwa na China. Miradi mbalimbali imetekelezwa chini ya mpango huo wa biashara na muundo msingi kote duniani. Miongoni mwayo ni reli ya kisasa baina ya Nairobi na Mombasa nchini Kenya. Reli hiyo imefanikisha usafirishaji wa watu na bidhaa na hivyo kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Vile kundi la vijana kutoka Malaysia waliohudhuria hafla ya mabadilishano jijini Beijing walisema kuwa mpango huo uliopendekezwa na China umebuni nafasi za ajira kwa raia wa Malaysia na kufanikisha ukuaji wa kiuchumi. Bandari kubwa zaidi nchini Ugiriki ya Piju hutekeleza jukumu muhimu katika mpango huo kutokana na eneo lake la kijiografia na kuleta ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote. Hatibu wa Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni wa Iran, Nasa Kanani, alisema kuwa mpango huo unaweza kusaidia kuimarisha biashara na ushirikiano wa kiuchumi miongoni mwa nchi zilizo kwenye mapito yake. Maudhui ya mkutano huo ulioandaliwa jijini Cairo nchini Misri yalikuwa kuanzisha diplomasia na upatanishi wa kuzuia mizozo katika karne ya 21 barani Afrika. Hafla hiyo ya siku 2 iliwaleta pamoja viongozi wa tume hiyo na wawakilishi maalum wa wajumbe maalum kutoka kwa mashirika mengine ya kanda na kimataifa. Naibu waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Misri, Hamdi Loza, alisema kuwa mkutano huo wa maafisa wa ngazi za juu uliandaliwa mwaka huu katika kipindi muhimu ambapo bara hili linakabiliwa na changamoto ibuka pamoja na migawanyiko ya kisiasa, kijiografia na kiuchumi inayozidisha mateso kwa watu. Alisema kuwa hali hiyo inahitaji mabadiliko ya mbinu za kuleta amani, usalama na ustawi kuambatana na ufahamu wa vyanzo vikuu na aina ya mizozo. Bunge la Wawakilishi nchini Marekani lilishindwa kumchagua spika mpya kwenye awamu ya kwanza ya uchaguzi, kwani mwanachama wa Republican Jim Jordan ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya bunge hilo kuhusu haki hakupata kura za kutosha kutoka kwa chama chake majuma mawili baada tu ya kuondolewa kwa Kevin McCarthy. Jordan aliyeteuliwa na wabunge wa chama cha Republican alipata kura 200 kutoka kwa wabunge 220 wa chama hicho waliokuwa bungeni, huku kiongozi wa wachache Hakeem Jeffries aliyeteuliwa na chama cha Democratic akipata kura zote 212 za wanachama wa chama chake, lakini hakufikisha kura 217 zilizohitajika ili kuchaguliwa kuwa spika mpya.
Jordan hakuchaguliwa na wabunge 20 wa chama cha Republican, ambapo 6 walichagua aliyekuwa spika McCarthy na 7 wakichagua kiongozi wa wengi bungeni Steve Scalise, ambaye awali alikuwa ameteuliwa na chama cha Republican kuwania wadhifa huo, lakini akashindwa kukiunganisha chama hicho na akajiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Jordan, ambaye ni mwanzilishi mwenza wa vuguvugu la Freedom bungeni, alikuwa amependekezwa na aliyekuwa rais Donald Trump. Shughuli za bunge hilo za kuratibu sheria haziwezi kuendelea hadi pale spika atakapochaguliwa, na wabunge wanafaa kupitisha mswada kuhusu matumizi ya pesa kabla ya ufadhili wa serikali kumalizika katikati ya mwezi ujao. Mchakato huo unafuatia kuondolewa kwa McCarthy majuma mawili yaliyopita kutokana na hatua iliyoanzishwa na mbunge wa chama chake. Hii ni mara ya kwanza kabisa katika historia ya Marekani kwa spika wa bunge kubanduliwa wadhifani. Kwenye uchaguzi wa spika mwezi Januari, McCarthy alishinda baada ya uchaguzi uliofanyika kwa siku 4 kwa awamu 15. Nikiripotia Dunia wiki hii, jina langu ni Marion Bosira. Tuangazie mchango wa China katika mataifa ya ulimwengu. China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani, ikiwemo ule wa utoaji misaada ya kibinadamu, kimatibabu na utekelezaji miradi ya maendeleo. Serikali ya China iliwasilisha misaada ikiwemo mahema, vitanda na blanketi na hata pesa kwa waathiriwa mitetemeko ya ardhi nchini Afghanistan. Na karakana ya Luban iliyopewa jina baada ya Lu Ban, ambaye alikuwa fundi mashuhuri wa kijadi wa mbao nchini China, ni mpango wa mafunzo ya kiufundi unaotekelezwa na China katika nchi za ng'ambo. Nchini Ureno, karakana hiyo ilianzishwa kwa pamoja na taasisi ya mafunzo anuai ya Setubal na chuo cha mafunzo ya kiufundi cha Tianjin katika eneo la kaskazini mwa China mwaka 2018. Karakana hiyo ni ya kwanza ya aina yake barani Ulaya na hutoa mafunzo kuhusu utengenezaji roboti. Tangu karakana ya kwanza ya Luban duniani ilipoanzishwa nchini Thailand mwaka 2016, jumla ya karakana 21 zimejengwa katika nchi 20. Na katika kikao cha 134 cha maonyesho ya bidhaa zinazouzwa na kuagizwa China kiliandaliwa katika jiji kuu la jimbo la Guodong, Guangzhou, kusini mwa China. Hafla hiyo itakayoendelea hadi tarehe 4 mwezi ujao imewavutia waonyeshaji bidhaa na wanunuzi kutoka kote duniani. Zaidi ya wanunuzi 100,000 kutoka zaidi ya nchi na maeneo 200 wamesajiliwa kwa hafla hiyo, kwa mujibu wa ratibu ya maonyesho hayo. Zaidi ya waonyeshaji bidhaa 28,000 wanashiriki kwenye hafla hiyo, zikiwemo kampuni 650 kutoka nchi na maeneo 43. Maonyesho haya yalianzishwa mwaka 1957 na huandaliwa mara 2 kwa mwaka. Huchukuliwa kuwa tathmini kuu ya kiwango cha biashara ya kigeni nchini China. Zainab Said, Dunia wiki hii. Mpaka hapo nafika mwisho wa kipindi Dunia wiki hii. Natoa shukrani zangu za dhati kwa utazamaji wako na hali kadhalika pia muda wako. Weka miadi nasi juma lijalo muda na wasaa kama wa leo. Kwa niaba ya shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, kwa niaba ya Beatrice Gatonye, mimi ni Isaac Lemoka. Greetings from Yanqi Lake in Beijing's northern suburbs. 6 years ago, global leaders gathered here for the very first Belt and Road Forum in 2017. The exchange of ideas during this event really accelerated a transformative journey and left an indelible mark on the world stage. This year marks the 10th anniversary of the Belt and Road Initiative, a testament to global unity and cooperation. With connectivity as its main theme, the BRI is about building bridges, metaphorical and physical, connecting nations, cultures, and economies. What does the international community have to say about the progress made so far, and how are experts assessing this initiative? Today we're taking a deep dive into this program and trying to figure out what is this program and why did China launch it? Well, obviously the BRI was historic, it's transformative,
In many respects, it was epic in the sense that it changed the directionality of development for the greater number of human beings in the world towards the road of a development rather than the road toward more poverty and misery. It's a global community of shared future. I think that is one of the biggest big ideas that has been put forward on a strategic level this century. It's not just a concept. I think the global community of shared future is made very concrete by the Belt and Road Initiative. And China is conscious that it needs to do that not just for its own benefit, but for the benefit of the global community. China's Belt and Road Initiative, Idailu, is perhaps the cornerstone, has been, of China's foreign policy and interaction with the world. It's a major vision because it addresses perhaps the world's biggest problem, which is economic inequality in the developing nations of the world, and particularly the poorest nations, those that need the most development. And China recognizes that infrastructure, roads, railways, power plants, telecom, are the critical factor in enabling a country. It's not the total solution, but it is the first solution. You know, I think the one that has struck me the most has been the Belt Road Initiative. This was a major change, so he really deserves to be commended for this. It's not a club. It's a set of relationships, a set of linked projects connected with each other. That's my understanding. In that sense, of course, it's very inclusive. It's much closer to being a community than to being an organization. The Belt and Road policy, which is working with countries that have shared needs and also shared challenges of economic development, where China's experience can be shared and can be borrowed and adapted to local circumstances. It's not just about creating a system which is determined by one set of rules, but one which has rules that are appropriate for each country, each circumstance, each region. So he's looking at how nations and people can work together in a synchronistic and synergistic way. I'm intrigued to learn how the progress of the initiative has affected the involved nations and the global economy in general. I have some statistics to share. Over 3,000 cooperation projects have been initiated, drawing in nearly $1 trillion in investment. And over 150 countries and more than 30 international organizations have joined the initiative. A number of flagship projects, such as the Mombasa-Nairobi Railway, the China-Laos Railway, and the Jakarta-Bandung High-Speed Railway have already been completed and are now operational. These projects have not only given rise to significant landmarks in many countries, but also helped improve the quality of life for countless individuals. So it's a massive undertaking to benefit the world, to raise people up, for people have the opportunity, have the infrastructure, have the support and the resources they need, provided in cooperation with the government, to be able to improve their lives. Just like we saw happen here in China. You've got countries with very, very different economic orientations and political systems are in the Belt and Road Initiative. But the one thing that these countries agree on is that they want to get on with their own economic development. Well, it has given them a sense that they do not have to remain in conditions of dire poverty, conditions of veritable slavery to what is called our Western economic system. They have learned that one can take oneself up by the bootstraps through infrastructural development as a fundamental basis for moving the country forward. This, I think, has created a different momentum which is going to be unstoppable in terms of moving forward over the next decade. A lot of infrastructure has been made, a lot of job opportunities has been given, and
for the businessmen. A lot of business opportunities are now available for Pakistani people. It has supported the economic growth and social development of many developing countries. It has contributed to the global fight against COVID-19 pandemic and climate change. It has also enriched the cultural diversity and mutual understanding of the world. The Belt and Road Initiative has also increased trade, investment and income for the participating countries. So it's offered developing countries an alternative to the International Monetary Fund and World Bank in terms of funding for infrastructure projects, and allowed developing countries to leverage China's expertise and cheap but good quality goods for their own development. The Belt and Road is also his initiative. This is brilliant because it has almost unlimited potential, because it is based on a growth of connectivity, not just connectivity through physical projects, but also through interchange of science, of research, of education, of cultural exchanges, and all of that linking up people. I think this is very important. Especially makes the difference to Western globalization also. These countries maintain their sovereignty and will have their autonomous political and philosophical and scientific and social principles maintained, and at the same time developing economics directly through projects, physical projects, or indirectly by bringing people to a higher level of understanding each other and a higher level of education, so that they by themselves will develop internally further growth motives. The big picture, the Belt and Road, the foundation of the Belt and Road is to give the first step in for developing countries to grow. But it's not the only step. And so more recently, in the last couple of years, China, President Xi announced the Global Development Initiative, which uses the infrastructure now to do various specific things like special economic zones, which of course China is the world's expert on, promoting healthcare, education. All of these other kinds of things are built on the Belt and Road infrastructure that has occurred. So it's a very natural progression from the Belt and Road, which continues, to now the Global Development Initiative, and then ultimately the Global Civilization Initiative, which takes a broader vision of each of these countries working together. So it's a very coherent strategy. And I think in 10 years' time it'll be even more important, because it corresponds to the desire of the great majority of the world's countries to develop themselves. The Western nations, which had long prided themselves on being the implementers of development for the rest of the world, have shown themselves to be relatively bankrupt in that respect. China, which was a newcomer on the development scene, has shown the way forward. Belt and Road Initiative is a voluntary and cooperative initiative that respects the diversity and sovereignty of each country. The Belt and Road Initiative projects are based on mutual consultation and agreement between China and the host countries. China does not impose its will or conditions on other countries. I think China's goal is to promote a fairer world in developing countries having a bigger say, and it's not necessarily a bad thing. So people should be supporting this shift in the world. The principles of the Belt and Road Initiative are win-win cooperation, mutual consultation, and coordination between the development plans of the BRI and the plans that have been developed within the nations themselves. It is a collaborative effort. It is based on the notion of equality and equal opportunity and mutual benefit. The Belt and Road Initiative is a global initiative that covers more than 150 countries across Asia, Africa, Europe, and Latin America. It is not aimed at any specific region or country. It is open and inclusive to all countries and regions that share the same vision and goals of the Belt and Road Initiative. China wants the world economy to grow fast,
which means that the countries in the Belt and Road need to grow fast. Is China trying to win out of this situation? Certainly it's trying to win. But it's trying to win not at the expense of other countries, in that it's a win-win for other countries. Well, I think China, with its own understanding of itself as an ecological society, has been more than any other country intent on creating development which is environmentally friendly, utilizing the most recent and up-to-date methods in terms of construction, in terms of technologies, utilizing particularly the high-speed rail technologies, which are much more environmentally friendly than your old railroad systems, has been a hallmark of the Belt and Road Initiative. So I think what actually the BRI has done, it has created the understanding of an environmentally green, if you will, development process. It seems that the BRI has, over the past decade, propelled nations towards sustainable growth, stimulating infrastructure development, trade facilitation, and cultural exchanges. Has the initiative fostered a suitable development model for politically and economically diverse countries? Instead of participating with China in a way that would be relevant to their using their own capabilities to help in raising the massive humanity up to a level of modernity, they have chosen to attack China for what they're doing, trying to pose so-called alternatives to that, which really have never shown themselves as a real physical alternative. It's a matter of the West sees itself as determining the history of the world, but as we see today, the Global South is now rising on the basis of the confidence that has been instilled in it by the effective work of the BRI, by the development of China as a major force in the world. I think we have to understand that BRI is one component of what China calls major country diplomacy, and it links fundamentally to these ambitions for mutual development, peace and prosperity, but also what Xi Jinping terms building a shared future for humanity. In the past decade, we have witnessed a tapestry of remarkable achievements. The roads, bridges, ports, and railways have turbocharged economies, created jobs, elevated millions from poverty, embodying the spirit of cooperation and progress. To mark the BRI's 10th anniversary, China is hosting the 3rd Belt and Road Forum for International Cooperation, with participation of over 140 countries and numerous international organizations. It's a vital platform for further high-quality cooperation planning. As the next chapter of BRI unfolds, it reaffirms a commitment to a better future, one where prosperity and progress are shared by all.